So first, I think we have discussed about it. Economic development status பொறுத்தளவுக்கு first statement, least developed status of a country is accorded by the World Bank and UNDP. No, incorrect. யார் போடுறா? UNESOC ஓட அந்த அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. Income that is used for the comparison is based on the per capita GDP of a country. எந்த இதுலையுமே we don't use per capita income. சரிங்களா? அதுக்கு பதில் என்ன யூஸ் பண்றோம்? What is it? GDP equivalent என்ன யூஸ் பண்றோம்? So GNP is the metric for the comparison of, for the calculation of GDP in India. Clear? Sorry, per capita income. So any income based classification of countries across the world in global forums occurs on the basis of GNP. அதாவது per capita income னு சொன்னா அது GNP ல இருந்து எடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னோம். Until and unless it is mentioned that it is on the basis of GDP. அந்த மாதிரி அதுவும் பண்றது கிடையாது. Most of the countries, global forums like World Bank இருக்கட்டும், IMF, everything that we have seen are on the basis. So 1 is incorrect, 2 is also incorrect. ஏன் இதை கொஸ்டின் நம்பர் 11 போட்டிருக்கேன்னு சொன்னா, I thought of planning this, இந்த எல்லாம் அந்த ஒரு 100 கொஸ்டின்ஸை வந்து ஒரு யூடியூப் செஷனில் போடலாம் நினச்சேன். பட் பிகாஸ் வி ஹேட் பிளான் ஃபார் அ கிராஷ் கோர்ஸ், சார் அது ஒரு கண்டினியூஷனாக இது இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு 10 questions we have discussed. Some have seen, some would have not seen. If you don't have time, ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக தான் இருக்கும், நீங்கள் போய் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. மந்த்லி வைஸாக பேசலாம்னு நினச்சேன். பட் நவ் நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுமோ அது ரிலேட்டடாக நம்ம வில் see today. So today, even though I'm not touched upon banking பற்றி நாம் நாளைக்கு அதோட பேசிக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். Today we'll just quickly go through these questions, and டைம் இருந்தால் நம்ம சில பேசிக்ஸ், பேங்கிங்கோட பேசிக்ஸ் திரும்ப பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். So under the UNESOC, there's a committee called as the Committee for Development Policy அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி இருக்காங்க. அந்த கமிட்டி தான் will be interested with the task of inclusion or exclusion of countries into the list of least developed countries. In the least developed countries, 3 criteria we are using. 1, income; 2, human assets; and 3, economic and environmental vulnerability. Very, very important, because in the environment vulnerability அப்படின்றது human development indexல இருக்கா? இருக்காது, சரிங்களா? பட் இன்னைக்கு டெவலப்பிங் ஸ்டேட்டஸ்க்காக we are using developed and developing countries. அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்காக we are using this particular phenomenon also. ஸோ இது கீழேயே நிறைய இருக்கு சப் காம்பனன்ட்ஸ். ஐ டோன்ட் திங்க் அவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. 3 பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. சப்போஸ் அதுக்குள்ளேயே ஏதாவது கேட்டால் ஹியூமன் அசெட்ஸ்னா என்னவா இருக்கும்? ஹியூமன் அசெட்ஸ்னா என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இதுக்குள்ள என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸா இருக்கலாம்? ஆமா, எஜுகேஷன். அதே தான் நம்ம ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இந்த எஜுகேஷனுக்காகவும் ஹெல்த்துக்காகவும் என்னெல்லாம் பார்க்குறோமோ that all will be there. Okay, so these are the things. And recently we have been discussing about the Bangladesh moving out of the least developed countries, isn't it? Bangladesh இனிமேல் least developed countries கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம். Is Pakistan least developed country? Is Pakistan a least developed country? No. Okay, அது டெவலப்பிங் கண்ட்ரி தான். இட் இஸ் நாட் அ லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ இந்த லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரிலேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு வி வில் ஹாவ் யூஸ்வலாக திஸ் கமிட்டி தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் 3 பேராமீட்டர்ஸ் அந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வச்சுருப்பாங்க. திஸ் ஷுட் பிரீச், அதெல்லாம் நோ நீட் டு கோ இன் டு ரீட். அண்ட் இன்கமில் எந்த த்ரெஷ்ஹோல்டை பிரீச் பண்ணியிருக்கணும் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. தெர் ஆர் சம் த்ரெஷ்ஹோல்ட்ஸ் விச் இஃப் பிரீச்டு ட்வைஸ் in its review, for every 3 years there is going to be a review. In this review, first time breach பண்ணிருச்சு, second time breach பண்ணிருச்சுன்னு சொன்னா, then we will automatically graduate it to from least developed country to developing country. So Bangladesh என்ன பண்ணிருக்குன்னு சொன்னா, it has in both these instances, I think 2018 and இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த 2021 என்ன பண்ணியிருக்காங்க, it has breached it, and therefore it qualifies to be into the developing. That is, it is not qualified to be under least developed countries. இப்போ இதுலேருந்து வெளியே போகிறதுனால there are both என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குமா, டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குமா? Disadvantages. It means World Bank will not be giving you loans, interest free loans. இனிமேல் உங்களுக்கு கிடைக்காது. No interest free loans.
சரிங்களா? இந்த மாதிரி கன்செஷன்ஸ்ன்றது அதிகமாயிரும். ஸோ ஐடிஏலேருந்து உங்களுக்கு இனிமேல் லோன்ஸ் கிடைக்காது. இந்த மாதிரி there are a lot of ஓகே. ஸோ தான் ஒரு 3 years. Bangladesh is still not out. Understand? 2026ல தான் it will come out. ஏன்? ஆக்சுவலாக பார்த்தா இந்த 2 வருஷத்தில் வந்திருக்கணும், 24ல வந்திருக்கணும். எஸ், டியூ டு கோவிட் அந்த இட்ஸ் ஹாஸ் பின் ரிலாக்ஸ்ட். இந்த லாஸ்ட் 3 இயர்ஸை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன் 2026 ஐ திங்க் இட் வில் பி அவுட். புரியுங்களா? டெவலப்பிங் எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாத்துக்கும் இதுதான் க்ரைட்டீரியா மோஸ்ட். பட் ஏன் லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஒரு தனி டேக் வச்சிருக்காங்க? பிகாஸ் அண்டர் திஸ் தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கன்செஷன்ஸ். மல்டிலேட்ரல் ஃபோரம்ஸும் சரி, இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் சரி, தே வில் பி கிவன் லோன் கிரைட்டீரியா தான் பெரிய பெரிய காம்பனண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா ஆல்சோ மைக்ரேட்டட் 1991க்கு அப்புறம் இந்தியா ஆல்சோ வென்ட் டு த டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்றதுனால தான் இந்தியா டென்ட் ரிசீவ் எனி லோன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஐடிஏ. இன்டர்நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் அசோசியேஷன் இருக்குல்ல, ஐடிஏ தான் வந்து இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்க்குலாம் ஃபார் கன்செஷனல் லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இந்தியா ஆல்சோ டென்ட் ரிசீவ் ஆஃப்டர் தட். ஸோ அந்த ஓகே. Now 12th question, with regards to GDP estimates, consider the following. 1. First advance estimates of GDP for a year is published when the economic survey is tabled. Second, a budget mathiruma. Second, the NSO has been undertaking advanced GDP estimates and revision of GDP since 1991 after the new economic policy. இது கரெக்ட். ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வேண்டாம் பார்ப்போம். எதை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மாற்றணும்? என்எஸ்ஓ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி மாற்றிடலாமா? ரைட். அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வருது, ஞாபகம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பிரகாஷ் என்ன ஆன்சர்? கெஸ். பாஸ் அப்படின்றாரு. Okay. So 1, first advance estimate is not published at this date and is neither published on the day of budget. அதெல்லாம் கிடையாது. புரியுங்களா? முன்னாடியே வந்துடும். As of now, what the practice that Indian government is following is January 1st week. January 1st weekல we will get the first advance estimate. எதுக்காக இதை பண்றாங்கன்னு just explain. So this is incorrect. It has nothing to do with economic survey. அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. அது தனியாக நடக்கும், இது தனியாக நடக்கும். NSO has been undertaking this அப்படின்றது also incorrect. அதாவது ரிவிஷன் ஆஃப் ஜிடிபி. ரிவிஷன் ஆஃப் ஜிடிபின்னு என்ன? இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் ஆஃப் ஜிடிபி வில் பி தேர். திஸ் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரிலிமினரி டேட்டா. மேபி ஆஃப்டர் இயர் ப்ரொவிஷனல் டேட்டா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டேட்டா கிடைச்சதுக்கப்புறம் ரிவைஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் இருக்கும், செகண்ட் ரிவிஷன், இந்த மாதிரி நிறைய நடக்கும். பட் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணது தான் இந்த வருஷம். என்ன பண்ணுச்சு? சாரி, ஃப்ரம் 2017 onwards the government decided that there is going to be 3 revisions before and after. அந்த மாதிரி அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். புரியுங்களா? ஸோ வாட் இஸ் ஹேபிட் ஆஸ் ஆஃப் நவ்ன்றது, இது வந்து 1991 கிடையாது. அட்வான்ஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் அப்படின்றது முன்னாடிலாம் பண்ணது கிடையாது. ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம். இட் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் 2017 onwards that NSO has been entrusted with also producing an advanced estimate. Advanced estimateனா என்ன? அட்வான்ஸ்னா என்னப்பா? வருஷம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வருஷத்துல எவ்வளவு ஜிடிபி இருக்குன்னு சொல்றது. சரிங்களா? ஸோ we have both are incorrect. என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. ஜஸ்ட் லுக் அட் த டைம் லைன். 2017ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதை ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட் அப்படின்றது ஜான்வரி மந்த் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் இயர் ஆல்சோ வி ஹேட் அ ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட் ஆஃப் ஜான்வரி. அதில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் கம் அவுட் கேட்டகரிக்கலி தட் இந்தியா ஹேஸ் ரெக்கவர்ட். ஒரு ஃபுல்லாக ரெக்கவர் ஆகி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸை நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லிட்டு
ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட்டில் தான் வி ஹேட் த டேட்டா. சரிங்களா? தட் இஸ் அந்த டேட்டாவில் தான் நம்ம திங்க் கிளாஸில் கூட ஒரு கான்டெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம பேசணும், ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. கிளாஸ்லையா யூடியூப்ல இடணும் இதில் பேசணுன்ட்டு. பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட் இப்போ தான் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. வாட் இஸ் த ரீசன் ஆஃப் பப்ளிஷிங் இட் இன் ஜான்வரி இட் செல்ஃப் அப்படின்னா, ஸோ தட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்க் டேங்க், மோஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்ஸ் ஒர்க், budget estimate எல்லாமே it is based on how much this year is going to be or how much next year is going to be. We don't have, for example, in the month of January, when the government is finalizing its document or its expenditure, it will not have GDP data of that year. 2 quarters தான் இருக்கும், இந்த குவார்ட்டருக்கும் அடுத்த குவார்ட்டருக்கும் தெரியாது. So to look at an estimate, this estimates will be given. The first advance estimate to help the government in preparing budget and other estimates which is dependent on GDP. அதுக்காக தான் இது, சரிங்களா? That will be on first. Second advance estimate again அடுத்த மாசமே வரும், சரிங்களா? ஸோ இது எதுக்கு, யாருக்கு இது? இட் இஸ் டு ஹெல்ப் பட்ஜெட் ப்ராசஸிங், சரிங்களா? பட்ஜெட்டிங்கை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. தென் ப்ரொவிஷனல் டேட்டா கிடைச்சிடும். ஏன் இந்த செகண்ட் அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணுறோன்னா, பை திஸ் டைம் வாட் வி வில் ஹாவ், தேர்ட் குவார்ட்டரோட டேட்டா வி வில் கெட், சரிங்களா? தேர்ட் குவார்ட்டரோட டேட்டா கிடைக்கும். அதனால that we will be using in February based on. then அதுக்கப்புறம் 3 முடிஞ்சு கடைசியில் என்ன வரும், the year will be over. 4 quartersம் நம்மளுக்கு எப்போ கிடைக்கும், let's say மார்ச்ல முடியுது, ஏப்ரல் மே எண்டில் கிடைக்கும்ல. அப்போ அந்த 3 quarters ப்ளஸ் என்ன நடக்க போகுதுன்றதை வச்சு ப்ரொவிஷனல் எஸ்டிமேட்ஸ், சரிங்களா? then we will have revised estimate. ஒரு 3 ரிவிஷன் and 3 advanced estimates, 1 provisional estimates. So this is a practice, a timeline that has been given and Indian government has been sticking to it. எல்லாமே யார் போடுவா, UNESOC தான் போடுவாங்க, சரிங்களா? இப்போ 2 அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட் திரும்ப திரும்ப வந்து ஒவ்வொரு இதுலையும் கான்ட்ரடிக்டரியான சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்திருக்கு. இட் இஸ் ஆல்சோ பீங் இன் த நியூஸ். தட்ஸ் வை வி ஹவ் டேக்கன் திஸ் அவுட். ஓகே, அட்வான்ஸ் எஸ்டிமேட்னா என்ன, ப்ரொவிஷனல் எஸ்டிமேட்னா என்ன, ரிவிஷன் என்ன? ரிவிஷன் இஸ் போஸ்ட் the entire document. Okay. ஆமா, ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த வருஷம் ஃபுல்லா முடிஞ்சிரும். அதாவது 4 years ஆயிரும். 17, 18 வருஷத்தை அந்த 17, 18 you will have 2 advance estimate, then a provisional estimate, then the next year you will have estimates based on, அதாவது annual survey of industry is an annual data, isn't it? இது வர்றதுக்கே 1.5 வருஷம் ஆயிரும். 17, 18 கூட டேட்டா தான் என்ன ஆகுது, 3 வருஷமா வருது, 4 வருஷமா போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் நவ் இந்த 2021 எஸ்டிமேட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு வரும். பட் வை வி டோன்ட் டாக் அபவுட் ஆல் ஆஃப் திஸ், அடுத்தடுத்த ரிவிஷன்லாம் பேச மாட்டோம். ஏன்னா என்ன, வில் பி கன்சர்ன் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் இயர், அதனால அதை பற்றிலாம் பேசுறது கிடையாது. ஓகே, சொல்லுங்க. அடுத்து வேற என்ன இருக்கு ஆப்ஷன்ல? யாருக்கும் கேட்காம சொன்னீங்களே, கரெக்ட் தான். ரைட், யாரு சரிங்களா? So this particular data, that is household inflation expectation survey. Anybody who would have actually read the news, எந்த மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டியோட எந்த மீட்டிங் நடந்தாலும், why we have made this decisions, இந்த நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இவ்வளோ இருக்கும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாத்துலேயுமே இந்த வார்த்தை இருக்கும். என்னது, ஆர்பிஐயோட ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் ஆர் இன்ஃப்ளேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ் சர்வே. that survey இவங்க தான் பண்ணுவாங்க. யாரு, RBI will undertake so as to help itself or aid itself in making projections and accordingly making monetary policy decisions. அதுக்காக தான் இது. And
இந்த டேட்டா யார் பப்ளிஷ் பண்றா? There is also something called as a consumer confidence data. எப்படி ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கு? யாரு? ஆர்பிஐ தான். இல்லை, ஆர்பிஐ எவ்ரி டைம் அவங்களாவே பண்றக்கூடிய 2 இம்பார்ட்டன்ட் சர்வேஸ் இஸ் தேர். ஒன் இஸ் inflation expectations of households and consumer confidence survey. இது ரெண்டும் அவங்க தான் பண்றாங்க. ஓகே. So sometimes let's say RBI never engages in any survey related activities. Na தப்பு. It has its own survey methodology. Okay. நிறைய பண்றாங்க. Right? So both it will just be on a basis of a questionnaire model. ஒரு questionnaire model மாதிரி எடுத்து நானும் நினைச்சிருக்கேன், வாழ்க்கையில நம்மள்ட்ட யாருமே வரமாட்டாங்கல்ல, என்னமோ சர்வே நடக்குது. நீங்க ஏதாவது சர்வே பார்த்துருக்கீங்களா லைஃப்ல? ஒரு எலெக்ஷன் சர்வே கூட நடத்த மாட்டானுங்க. ஸோ ஃபார் 3 months ahead, அதாவது இதுல என்னென்ன டேட்டா இருக்குன்னா, இந்த நெக்ஸ்ட் 3 months வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் 1 year வாட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டேட்டா, பேஸ்ட் ஆன் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ்ஹோல்ட்ஸ்ட என்ன போய் கேட்பாங்கன்னா, வாட் டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் த நெக்ஸ்ட் மந்த்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வில் பி அப்படின்றத வச்சு தே வில் கால்குலேட் இட். சம்டைம்ஸ் இட் கேன் கோ ராங், இட் கேன் கோ ரைட். பட் என்னன்னா, இவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனே இவ்வளோ இருக்குன்னா accordingly we will make adjustment அப்படின்னு சொல்லிட்டு it is a one of it will take cues from this particular data and accordingly make policies. ஆனா இதுல வந்து மக்கள் வந்து 15% இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கறாங்க, அதனால immediately I am going to change monetary policy. It has never happened in history. இல்லைங்களா? வாட் இஸ் தேர் ரெலவெண்ட்டாக நடக்கிறது, சிபிஐ ஐடபிள்யூ என்ன, சாரி சிபிஐ ஜென்ரல் என்னவோ ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷனை வச்சு தான் தே வில் பி மேக்கிங் டெசிஷன்ஸ். பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் ஹவு இட் ப்ரொஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் சேலஞ்சஸ் லைங் அஹெட் அப்படின்றத ஒவ்வொரு டைமும் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி வர்றப்போ இதெல்லாம் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? 3 months ஆனால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் நவ் for every 3 months or every 3 quarters we will have this particular data. இந்த 3 monthsக்கும் அடுத்த வருஷத்துக்கும் என்ன, நெக்ஸ்ட் இயர் மீன்ஸ் இந்த 15 monthsக்கு என்னவா இருக்கும். Right, wage rate index. Recently, the base year of India's wage rate index was revised to 2016 from 1963 to 16. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்தா எப்படி தோணுது? கண்டிப்பா தப்பு மாதிரி தோணுதா? ஏன்? ஐடபிள்யூட பேஸ் இயரை ஐ திங்க் இன் 2020ல ரிவைஸ் பண்ணோம். என்னன்னு ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம்? 2016. வேஜ் ரேட் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கு. It has also been in the news recently. The very reason that it has been in the news is because we revised the base year. Question என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா? கரெக்டா? அப்படிதான் எழுதிருக்கீங்களா? இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் வேற, இது வேற. ஓகேங்க, ஓகே. பட் என்னன்னா, இங்க ஒரு அப்சர்டா இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல, ரொம்ப பழசா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் இது ஆக்சுவலா கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட். ரொம்ப வருஷமா பேஸ் இயரை மாத்தாம வச்சிருந்தோம். நவ் we have changed the base year. And second, wage rate index are used by the government to index salaries and calculation of dearness allowance for government employees. சொல்லுங்க சௌந்தர்யா, கரெக்ட் தான். சிபிஐ எது யூஸ் பண்ணுவோம்? ஐடபிள்யூ இல்லையா? அதுதான் we have discussed. But then what is the purpose of wage rate index then? The main purpose is setting up of minimum wages. Now CPI AL RLக்கும் அதான் வேலைன்னு சொன்னோம்ல. என்னன்னா, மினிமம் வேஜஸ்ன்றது யார் இப்ப டிசைட் பண்ணுவா?
Who will decide minimum wages? Central government or state government? ரெண்டு பேருமே பண்ண முடியுமா இல்லை ஒரு ஆள் தான் பண்ணணுமா? மினிமம் வேஜஸ் வந்து எனி போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்டர் கேன் டிசைட். கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு, அவங்க தான் பண்ணுவாங்க வேஜஸ் இதெல்லாமே. இந்த வேஜஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் இயர் இன் 2016 தெர் வாஸ் அ கோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்த என்னது லேபர் லாஸ்லாம் இருந்துச்சுல, அதில் கோட் ஆன் வேஜஸ் 2019 ஒன்று கொண்டு வந்தோம். அதில் சம் லாஸ் வேர் தேர் ரிலேட்டட் டு பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் அது எல்லாமே சப்சியூம் பண்ணி ஒரே பில்லில் கொண்டு வந்திருக்கோம். தட் இஸ் வேர் வி கன்சீவ் த ஐடியா ஆஃப் அ நேஷனல் ஃப்ளோர் மினிமம். நேஷனல் ஃப்ளோர் மினிமம்னா என்ன? நேஷனல் ஃப்ளோர் மினிமம்னா என்னன்னா, ஃபார் இந்தியா திஸ் ஷுட் பி அப்படின்னா, states can also decide, but they only have the power to go above this limit. No state can fix this limit below this floor. That's the national floor minimum. And every state, most of the states have their own minimum wages act. அந்த ஸ்டேட்ஸ் எய்ட் பண்றதுக்கும் அவங்க ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு in order to have any particular data to look upon, we use this wage rate index. அது வந்து காலகாலமாகவே பார்த்து இதையும் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க, ஐடபிள்யூ ஸ்டடி பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பேராமீட்டர்ஸ் they'll be studying to fix this minimum wages. ஸோ அதான் இந்த வருஷம் வேஜ் ரேட் இண்டெக்ஸை we have changed from 1963 to 65. So this is correct, this is incorrect. Right. And இதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இது I think some industries have also been added to it. So industry wise, for example, wage rate index for mining எப்படி தனித்தனியா we will have. சரிங்களா? So for example, இந்த செக்மெண்ட் என்ன இருக்கு, அக்ரிகல்ச்சர் செக்மெண்ட் என்ன இருக்கு எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் we'll be trying to do this. No need to read too much into the modalities of how this is being done. அது நம்மளுக்கு தேவை, that's not a point of interest here. This wage rate index எதுக்காக இருக்கு, இதுல சின்ன டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிபிஐ ஐடபிள்யூ அண்ட் திஸ் ஏஎல் இது அப்படின்னா, ஏஎல் இதெல்லாம் வந்து மெயின்லி ரூரல் லேபர்ஸுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸிங் ஆஃப் மன்ரேகா இதெல்லாம் பார்ப்போம். பட் ஹியர் இட் இஸ் ஃபார் அ ஜென்ரல் பர்பஸ் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ரிவிஷன் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஆஸ் ஆஃப் டுடே ஐ திங்க் 175 தானே நேஷனல் ஃப்ளோர் மினிமம். நேஷனல் ஃப்ளோர் மினிமம் 175 தானே. நான் எப்படி பார்க்குறீங்க? நான் புதுசாக சொல்கிறேன்னா இல்லை நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னு தெரியும். 175 is the national floor minimum. Like after the code, the wages வந்ததுக்கு அப்புறம் just reference. Okay. இதுலயே ஆனா பட் certain criticisms are there. இது ஒன்றும் பெருசா ரெலவெண்டா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவா வேற இண்டெக்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் as of now, this is what serves the purpose. Okay. யார் ரிலீஸ் பண்றா இத? என்எஸ்ஓவா லேபர் பியூரோவா? ரைட், லேபர் தான். ஓகே, லேபர் பியூரோ கீழே தான் இது இருக்கு. ஸோ தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் வேஜ் ரேட் இண்டெக்ஸ். ஸோ 15th question, financial stability report. It is an annual report of the RBA which is placed before the parliament. Second, the global financial stability report is released by the IMF. According to the financial stability report, the NPAs has declined in the last 5 years. Third தப்பு எடுத்துடலாம். ஓகே, வேற 2 கரெக்ட், 1 FST, of course, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஒன்று இருக்கு. அது அவங்க தான் இதை பண்றாங்களான்றீங்களா? என்னன்னா, இந்த மாதிரி அட்டானமஸ் பாடி, இண்டிபெண்டன்ட் பாடிஸ் இருக்கு. டு யூ ரியலி திங்க் இந்த இந்தியாவில் எத்தனையோ பாடிஸ் இருக்கு, ரெகுலேட்டரி பாடிஸ். எல்லா ரெகுலேட்டரி பாடிஸோட ரிப்போர்ட்டையும் போய் பார்லிமெண்ட்ல சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா
Barring some constitutional authorities, we won't be placing most of the reports that is coming out before the parliament. பார்லிமெண்ட்டுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, புரியுதுங்களா? அவங்களுக்கு இதை படிச்சு ஒன்றும் புரிய போறதும் கிடையாது. So it isn't ரெண்டு accountsல this is wrong. This is also not an annual report. This is a biannual or semi-annual சொல்லுவோம். That is என்னது, once in 6 months or 2 times a year, சரிங்களா? ஸோ 2 டைம் இதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இன் கன்சோனன்ஸ் ஒரு கன்வர்ஜன்ஸ் வித் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் தி ஐஎம்எஃப்ஸ். ஐஎம்எஃப் என்ன பண்றாங்கன்னா செமி ஆனுவல் பேசிஸ்ல 2 டைம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரி அதோட ரெப்ளிகாவா நம்ம இந்தியாலையும் தி ஆர்பிஐ இஸ் ரிலீசிங் this particular FSR. RBI தான் ரிலீஸ் பண்றாங்க, புரியுங்களா? RBI is releasing this financial stability report. It came out in the month of January, I think, and that is where we got the information that NPA has declined in the last 5 years and has reached the lowest of 6%. And what would be the main purpose? What would be the rationale behind it? Yes, one of the என்னன்னா the asset classification was dispensed in this 2020, புரியுங்களா? 2020ல no asset classification is required, எதையும் என்பிஏவா நீங்க கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படிலாம் சொன்னதுனால it has declined. This was a fact that was available 2021 எண்டு வரைக்கும். ஆமா, last 5 years it has declined, புரியுங்களா? இந்த லாஸ்ட் அதுதான் அதோட கான்செப்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு என்ன வேணா கொரோனால கூடி இருக்கலாம், குறையலாம். ஆனால் முன்னாடி இருந்ததை விட நம்ம நவ் வி ஹேவ் brought it down. But again, due to the regulatory lapses that will be available during this time of COVID, மறுபடியும் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ ஆல் ஆஃப் திஸ் வாஸ் தேர் இன் த நியூஸ், அதுக்காக தான் இதை எடுத்திருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் கரெக்ட், திஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். ஸோ வாட் வில் பி தி ஆன்சர்? சி, தட் இஸ் 2 and 3. ஓகே, யா, இது வந்து குளோபல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி இஸ் அண்டர் தி ஐஎம்எஃப். ஏப்ரல்லையும் அக்டோபர்லையும் போடுவோம். ஓகே, there is a term scissor effect அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எஃபெக்ட், அதே ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட்ல தான் இருந்துச்சு. ரைட், what is this effect about? It's a general term, we can use it anywhere, but in the context of the financial stability report we have a term called as scissor effect. And what is this related to? Rising NPAs and business failures. ஒரு பக்கம் NPA இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்படி ஒரு இது இருந்துச்சு ஆக்சுவலா, ஐ திங்க் சம் 2 years ago in an economic survey in 2018. அந்த டைம்ல twin balance sheet syndrome அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை. That is, both the balance sheet of the banks as well as for the companies are getting stressed out அப்படின்னு சொல்லிட்டு. That is incorrect. Increasing personal loans over business loans. Scissor effect வேண்டாம். Do you really think that personal loans has increased in comparison with the business loan last year? Last 2 yearsல இந்தியாவோட லோன் ப்ரொஃபைல் இருக்குல்ல, how much the loans are being advanced. One will be personal loans, agriculture loans அதெல்லாம் இருக்குங்க. Personal loans அதிகமா, business loans அதிகமா? business, industrial loans. Industrial தான் personal? Industrial loans or business loans, which is highest? That was also in the news because for the first time in many years personal loans has crossed business loans. இல்ல, அது வேல்யூலே it has increased, புரியுங்களா? most in terms. அது என்னன்னா because a lot of personal loansலாம் அட்வான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க in the last 2 years அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But it will reverse once the economy picks up. முன்னாடி கொஞ்சம் தான் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு. This year marginally it has increased. That was also in the news. நம்ம அவ்வளோ டீட்டெயிலாக பார்க்க தேவையில்ல. But
This is also actually as a standalone statement. This particular year we have had this phenomenon of personal loans overtaking business loans. Third, increased deposits over lesser credit growth. Four, sorry, ABCD தான். NPS becoming lesser along with deteriorating capital standards. NPO ஒரு பக்கம் குறைஞ்சிட்டு இருக்கு, ஆனா கேபிட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் CAR இது எல்லாமே ஒர்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கா? ஆமா, யார் சொன்னா உங்களுக்கு? ரைட். என்னன்னா, ஐ திங்க் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட்ல இன்னொரு சம் ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒன் இஸ் தட் இட் ஹஸ் ஸ்போக்கன் அபவுட் என்ன லோன் எப்படி போயிருக்கு அதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க. NPS லெஸ் ஆயிருக்கு, that has been recorded, and the capital standards has also become better. For example, CAR என்ன இருக்கு, it has become better. Capital adequacy ratio நல்லா இருந்திருக்கு. மற்ற மெயின் கேபிட்டல் நார்ம்ஸ் எல்லாமே most of the banks have been complied with. அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர ஒர்ஸ் ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லல. நம்மளே அசியூம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இது என்ன போட்டுருந்தாங்க, எக்ஸ்பிளைன்ல இருந்துச்சா? அதுதான், அந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு பேங்க் ரெண்டு பேங்க் ஃபெயில் ஆகிறத வச்சுட்டு ஆல் ஓவர் இந்தியா அப்படிதான் இருக்கும்னு யோசிக்கக்கூடாது. So increased deposits over lesser credit growth. This is in fact one of the reasons why this term was used. Scissor effect அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Scissor effectனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, if you see in the last 1 year, COVID situation க்கு அப்புறம், this is the deposit base. So deposits have increased. When deposits increase, what should naturally increase? Credit should also increase, but credit has not increased. This is what is called as a scissor effect. ஓகேங்களா? So when we assume this should go and this should also go, this is going slower, this is overtaking it. அப்போ scissor மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வருது, அதுக்கு பேர் தான் scissor effect. So in this financial stability report, the scissor effect in the phenomenon is related to higher deposits over lesser credits. அதாவது கிரெடிட் க்ரோத் என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 105 lakh crores இருந்து 106 lakh crores தான், 6 or 7 something like தான் நடந்திருக்கான். That is the growth of credit in the last 1 year. But if we compare it to the deposits that have come, the deposit base from 140 lakh crores, it has gone up to 160-70 lakh crores. இந்த அளவுக்கு 30 lakh crores has come in, out of which only 1 lakh or 2 lakh has actually been transformed as loans or advances. Okay, so அதான் ஒரு ஃபினாமினா பேசியிருக்காங்க. ஓகே, some payment banks received scheduled bank status. Consider the following. Statement 1. Okay, commercial banks are included in the second schedule of RBI and RRBs are excluded. Okay, when added to the second schedule, it is eligible to lend to its customers. அது வந்து நம்ம மேல கான்டெக்ஸ்ட் என்னது, பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் வச்சு பார்க்கணும். ஓகே, third, payment banks, Paytm payment banks is now eligible for refinance facility of the bank rate. Second schedule வந்ததுனால, one, it can now lend to customers. கரெக்டா தப்பா? இல்லாம பண்ணலாமா? அதான் கேட்கணும், அதான் நான் போட்டிருக்கேன். நான் போட்டதுவே சொல்லக்கூடாது. whether they can or not. இந்த கான்டெக்ஸ்ட் புரியுது இல்ல, ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுது தானே? பேமெண்ட் பேங்க், லெட்ஸ் சே Paytm பேமெண்ட் பேங்க்குக்கு ஷெட்யூல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தாச்சு. ரீஃபினான்ஸ்னா இது லாஸ்ட் சொல்றீங்களா? அதாவது ரீஃபினான்ஸ் ஃபெசிலிட்டி த்ரூ த பேங்க் ரேட். பேங்க் ரேட்ன்றது ஆர்பிஐயோட பேங்க் ரேட். ஸோ வெதர் தே ஆர் பிகமிங் எலிஜிபிள் ஃபார் இட் ஆர் நாட்ன்றது இல்லைன்றீங்க, இப்படிதானே? ஓகே, செகண்ட்,
ஓகே, இது கரெக்ட்ன்றீங்க. ரைட். கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இது 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 தப்பு அப்படிதானே? ரைட். இது தப்புன்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? ஓகே, ஒன்னு எடுத்துருங்க. ரைட். அடுத்து, when added to its schedule it is eligible to lend. கரெக்ட் அப்படிதானே? அப்ப 2 வரணும் அப்படிதானே? கண்டிப்பா வரணும். அப்போ உங்க லாஜிக் படி எல்லாம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் போட்டா இதுதான் ஆன்சர் அப்படிதானே? இதை நீங்க அடிச்சிட்டீங்கனாலே 3 கண்டிப்பா வரணும்ல. ஆனா என்னன்னா அவர் வந்து 3 வரவே வராதுன்றாரு. 3 அடிச்சிட்டா இப்படி வருது. எதுவுமே கரெக்ட் கிடையாது. ரைட். So here obviously it is incorrect because RRBs, urban cooperatives, everything will be included. புரியுங்களா? அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த ஷெட்யூல்லாம் வந்து டெஸ்ட்லாம் வைக்கல, செகண்ட் ஷெட்யூலில் தான் வச்சிருப்பாங்க. when added to the schedule it is eligible. 8ன்றது it is about talking about payment banks இல்லையா? பேமெண்ட் பேங்க்குக்கும் பேங்க்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசமே என்ன? லெண்ட் பண்ண முடியாது. whether you come under the schedule or not, you cannot lend. You will still be called a payment bank. புரியுங்களா? பேமெண்ட் பேங்க்னாலே பண்ண முடியாது, அவ்வளவுதான். You still cannot lend. ஷெட்யூல் பேங்க்னா என்னன்னா, it is not a scheduled commercial bank. Understand? scheduled bank status மட்டும் தான் கொடுத்திருக்கே தவிர they are not given a license to operate as a commercial bank. Understand? Still it is a, இப்ப நிறைய பேங்க்ஸ் வந்துச்சு. along with Paytm banks we had Fino banks, Airtel payment banks. most of them received this second schedule status. so அதுல second வந்து incorrect because the intrinsic nature of payment bank will not change whether it comes under the schedule or not. it cannot lend. புரியுங்களா? மூணாவது, yes, schedule குள்ள வந்தாச்சுன்னா which means you will be coming under the greater protection and the facilities that the government, the bank, RBI, central bank is going to give. so central bank தன்னோட பேங்க்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ளூசிவ் ரைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா bank rate. tomorrow maybe when we are revising it, we'll just go back and revise the entire monetary policy objectives. அதுல the bank rateல இருந்து எப்படி நம்ம இந்த EBLR வரைக்கும் வந்துன்னு சொல்லிட்டு let's just நம்ம பார்ப்போம். bank rateன்றது என்னது? what is bank rate? பேங்க்ஸ் என்ன ரெப்போ ரேட், அதே மாதிரி என்னது ஆர்பிஐ கிட்ட பேங்க்ஸ் போய் வாங்குறது இல்லையா? இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் டு பேங்க்ஸ். அதனாலதான் அதுக்கு பேர் பேங்க் ரேட்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லி வேணும், isn't it? மற்றபடி எப்படி இருக்கிறப்போ இது பேமெண்ட் பேங்கா இருக்கிறவங்க வந்து இட் ஹேஸ் அ டிஃபரன்ஷியேட்டட் லைசன்ஸ், தனியா ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அவங்களுக்குலாம் என்னது இந்த பேங்க் ரேட்ல உனக்கு பணம் வேணா வாங்கிக்கின்றலாம் பண்ண மாட்டோம், சரிங்களா? பட் வில் தே பி எலிஜிபிள் ஃபார் ரெப்போ ரேட் whether they are under schedule or not? ஷெட்யூல்ல இருக்காங்களோ இல்லையோ, ரெப்போ ரேட்ல எலிஜிபிளா இருக்குமாங்களா? ரெப்போ ரேட்டும் அது ஆர்பிஐ போறதானப்பா? இல்லையா? ஏன் இருக்காது? சரி, அப்ப என்பிஎஃப்சிக்கு என்பிஎஃப்சி நிறைய கிரெடிட் கொடுக்கறது கிடையாது. அவங்க ரெப்போ ரேட்ல வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா? ஆர்பிஐ போய் ரெப்போல அஃப்கோர்ஸ், புரியுங்களா? லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்ததுக்கான காரணமே பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஸ் தட் வி ஐடென்டிஃபைட் இன் த பேங்க் ரேட். இல்லை நாளைக்கு வில் ட்ரை டு டிஸ்கஸ் குவிக்கா, நம்ம மறந்துருப்போம் அதனால. ஸோ ரீஃபினான்சிங் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் தி ஆர்பிஐ அண்ட் அலாங் வித் தட் அ ஹோஸ்ட் ஆஃப் அதர் கன்செஷன்ஸ் வித் ஆர்பிஐ வில் பி கிவிங் ஃபார் த பேங்க்ஸ் வில் நவ் பி எலிஜிபிள் ஃபார் த பேமெண்ட் பேங்க்ஸ். சரிங்களா? அதுதான் இதோட அர்த்தம் செகண்ட் ஷெட்யூலுக்குள்ள வந்தா. சரிங்களா? 2 இஸ் இன்கரெக்ட், 1 இஸ் இன்கரெக்ட். எது கரெக்ட்? ஓகே. ஸோ இந்த பேமெண்ட் பேங்க்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ ஈவன் வித் அ ஸ்டேட்டஸ் அப்கிரேட், பீங் ஏ பேமெண்ட் பேங்க், இட் கேனாட் லெண்ட் அண்ட் இட் கேனாட் இஷ்யூ கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இல்லையா? இந்த 2 ப்ராஹிபிஷன்ஸ் இருக்கு. அவங்க இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது அண்ட் இட் ஷுட் நாட். சரிங்களா? என்பிஎஃப்சிக்கு இன்னொரு கேட்டகரி இருக்கு. என்பிஎஃப்சி யாரோ ஒருத்தவங்க சார் டெபாசிட்ஸ்லாம் அவங்க வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா? வாங்கலாம்ல, பட் தே ஷுட் நாட் அக்செப்ட்
டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் மட்டும்தான் என்பிஎஃப்சிஸ் ஆஸ் அ ஹோல் a blanket ban இருக்கு. புரியுங்களா? டைம் டெபாசிட்ஸ் எனி என்பிஎஃப்சிஸ் கேன் கெட். ஸோ ரீஃபினான்சிங் ஃபெசிலிட்டியா இருக்கட்டும், ஸோ த பேங்க் ரேட், மெம்பர்ஷிப் ஆஃப் த கிளியரிங் ஹவுசஸ், ஆர்பிஐயோட செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ், அவங்களோட அந்த நெஃப்ட், இந்த மாதிரி பேமெண்ட் சிஸ்டம்ஸ்க்குலாம் ஆக்சஸ் கிடைக்கும். ஓகே, when it is becoming under the schedule. இது என்ன கொஸ்டின் காணோம்? So question number 18. 18 தானே? The powers of the RBI to take over the management of the banks is drawn from the Banking Regulation Act 1949. Whether it is from it or it is from the RBI Act. Okay. Second, central government has powers to issue directions to the RBI to act in public interest under the RBI Act. True. என்னது ட்ரூ in the sense, அது என்னது ட்ரூனா என்ன செக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட் இயர் வந்த கொஸ்டின் 2021ல ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சு. அதில் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவா என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதில் என்னது ஆக்சுவலா ஆன்சர் செக்ஷன் 7 ஆஃப் தி ஆர்பிஐ. சரிங்களா? இட் வாஸ் நாட் இன் த நியூஸ் லாஸ்ட் இயர். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடிலாம் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஆர்பிஐக்கும் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப் when it is happening, ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வந்தாலே செக்ஷன் 7 அப்படின்றத இன்வோக் பண்ணுவாங்க. ஸோ செக்ஷன் 7 gives sweeping powers to the central government. Understand, only the central government. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இல்லை நான் சொல்ற மாதிரி நீ செய்யணும், என்ன பண்ணலாம், இட் கேன் ஓவர் ரைட் தி அட்டானமி தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் வித் த ஆர்பிஐ. இதை என்ன பண்ணாங்கன்னா 2018-19ல நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்களே தவிர, இந்த என்டையர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா நெவர் இன் ஒன்ஸ் ஹேஸ் அ செக்ஷன் 7 பீன் யூஸ்ட். சரிங்களா? பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ஏன்னா அப்படியே நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஆள்ல இருந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, ராஜினாமா பண்ணிடுவாங்க, வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துருவாரு. ஓகே, செக்ஷன் 7. This is correct. Whether this or the RBI is having power to act in the interest of general public by taking over the management of a bank. Yes, bank, some kind of fraud. நான் என்ன பண்ணுவேன், I will take over the management. It has powers. இந்த பவர் எங்க இருந்து வருது அதுக்கு? எஸ், பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் தான் செக்ஷன் 36A. அந்த செக்ஷன்ஸ்லாம் தேவையில்ல, சாரி 35A அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் அண்டர் தீஸ் செக்ஷன்ஸ் தட் ஐ திங்க் ரீசென்ட்லி ஏன் இதெல்லாம் பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம்னா, ஆர்பிஎல் பேங்க்னு ஒரு பேங்க் இருந்துச்சு, அதில் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிபன்சிஸ் were found. அது கவர்மெண்ட் இந்த ஆர்பிஐ ரீப்ளேஸ் இட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பை இட்ஸ் ஓன். இல்லைங்களா? அப்பவும் இந்த செக்ஷன் 35A அப்படின்னு இன்வோக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ போத் தீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட். ஓகே, right. So 35A and section 7. Consider the following statements reference to the new RBI Ombudsman Scheme. The scheme makes the RBI Ombudsman to redress complaints related to the NBFCs also. Second, it will provide cost-free redress of complaints involving deficiency in services rendered by entities regulated by RBI. Complaints related to commercial decisions of a bank can also be made. அது என்னன்னா, the commercial decisions, if you have any disputes regarding the commercial decisions of a bank, that can also be made as a complaint to the RBI Ombudsman. இதான் அதோட அர்த்தம். புரியுங்களா? பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணலாம். சரிங்களா? ஒன் ஃபர்ஸ்ட் கரெக்டா இல்லையா? உங்க வெளியே வரும். இந்த தடவை விக்னேஷ் தான் எலிமினேஷன் பண்ணும். சொல்லுங்க விக்னேஷ்.
எலிமினேட் பண்ணலாம். எலிமினேஷன் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், எது உங்க பார்வையில தவறா இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஓகே ஓகே சரி, அந்த மாதிரி ஆல் என்பிஎஃப்சிஸ் ஆல்சோ ஒன்லி அப்படின்னு எதுவும் கொடுக்கல இல்லை? ஓகே ஓகே சரி, என்பிஎஃப்சியில் உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு இல்லை? ரைட். நான் இது இது ஆல்மோஸ்ட் எங்க வந்து எல்லா இடத்துலையும் எடுத்த மாதிரி இருக்கு, ஆப்ஷன்லயும் இருக்கு. அதனால இதை வச்சு ஆன்சர் அரைவ் பண்ணக்கூடாது நீங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? கமர்ஷியல் டெசிஷன் இன்கரெக்ட்ன்றீங்க இல்லையா? அப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டு தான் வருது. ஓகே, ஸோ அப்போ இல்லை விக்னேஷ் தான் இந்த டைம் அவர் தான் ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பார். சரி, அதான் உங்க படியே ஒரு 3 எடுத்தாச்சு. ஆன்சர் என்ன? 1 இருக்கு, 2 இருக்கு. புருஷோத்தமனுக்கு 1 எடுத்துட்டா அதுவும் 2, 2 and 3 வருது. நீங்க 2 and 3ன்றீங்க அப்படியா? ரைட். வேற யாருக்காவது இருக்கிறது 4 ஆப்ஷனு. கீர்த்தி 2 onlyயா? ரைட். Most of them have said absolutely right answerன்னு சொல்ல மாட்டேன். நீங்க என்னைக்கு ரைட்டா போட்டிருக்கீங்க. So 1 it is correct, second correct, third is incorrect. சரிங்களா? So answer is A. எதுக்காக இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்னா, ஐ திங்க் இந்த மந்த் ஆஃப் அக்டோபர் 2 கன்சியூமர் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா? அதை அனௌன்ஸ் பண்ணதே மோடிஜி தான். ஞாபகம் இருக்கா? 2 கன்சியூமர் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, ஒன்று ஆர்டிஜிஎஸ் ஸ்கீமும் இன்னொன்று திஸ் ஓம்பட்ஸ்மன் ஸ்கீம். இந்த ஓம்பட்ஸ்மன் ஸ்கீம் என்னன்னா, மேபி அந்த வார்த்தை போட்டிருந்தா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்திருக்காது. இன்டெகிரேட்டட் ஓம்பட்ஸ்மன் ஸ்கீம், அதாவது இன்டெகிரேட்டட் Ombudsman scheme. So what does it replace? It replaces, we had 3 different ombudsmen. One for payment settlement system related complaints தனியா ஒன்று இருந்துச்சு, என்பிஎஃப்சிஸ்க்கு தனியா ஒன்று இருந்துச்சு, பேங்க்ஸ் ரிலேட்டடாக தனியா இருந்துச்சு. தனித்தனியா ombudsman had there were appointed in order to receive complaints and act upon it. இதெல்லாம் என்ன பண்றோம்னா, no, every financial services will now be rendered by an RBI related ombudsman. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்கீமே. புரியுங்களா? இட் சப்சியூம்ஸ் ஆல் தி அதர். ஸோ எப்போனாலும் என்ன பண்ணலாம், ஒரு சிஎம்எஸ் சென்ட்ரலைஸ்டு கம்ப்ளைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கீம் இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு கோ இன் டு த போர்ட்டல், யூ நீட் டு ரெஜிஸ்டர் எ கம்ப்ளைண்ட். இந்த ஓம்பட்ஸ்மனுக்கு போய் இன் 30 days he will have to redress it. பண்ண முடியலன்னா எவ்ரி சர்வீஸ் வில் பி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட், திஸ் இஸ் கரெக்ட், திஸ் இஸ் இன்கரெக்ட். இதுல என்னன்னா, அதுல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, வாட் ஆர் த டெசிஷன்ஸ் விச் வில் பி டேக்கன் அப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதுல தான் எடுத்தது. இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக படிக்கணும்னு தேவையில்ல, பட் ஜஸ்ட் ஒரு காமன் சென்ஸ் அப்ளிகேஷன் பண்ணுன்றதுக்காக. சரிங்களா? ஒரு கன்சியூமருக்கு ப்ராப்ளம், என்ன ப்ராப்ளம்? என் அக்கௌண்ட்ல எடுக்க விடலை, அப்படிதான் நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியுமே தவிர, இவங்க எப்படி அங்க போய் ஏடிஎம் ஓப்பன் பண்ணலாம்? இதெல்லாம் யூ டோன்ட் ஹேவ் த ரைட்ஸ் டு கம்ப்ளைண்ட். புரியுங்களா? ஸோ கமர்ஷியல் டெசிஷன்ஸோ இல்லை மற்ற டெசிஷன்ஸ், பேங்க் ரிலேட்டட் டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க கம்ப்ளைண்டா பண்ண முடியாது. அண்ட் எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட் கிரீவன்சஸ், ஒரு எம்ப்ளாயி பேங்க்ல வேலை பார்க்குறேன், எனக்கு லீவே தரல, எர்றா அந்த கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி காலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கொள்றாங்க அப்படின்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ ஒன்லி ரிலேட்டட் டு த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அ சர்வீஸ், ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ்க்காக மட்டும்தான் யூ கேன் கம்ப்ளைண்ட். தட்ஸ் வை திஸ் ஹஸ் பீன் இன் த நியூஸ். ஓகே, எக்ஸ்பிளனேஷன் போதுங்களா? ஸோ இந்த 3 ஸ்கீம் திஸ் ஹஸ் பீன் சப்சியூம். ஓகே, ஸோ காஸ்ட் ஃப்ரீ அண்ட் in addition to integrating the existing schemes, it also includes under the ambit non-scheduled primary cooperative banks. அதாவது கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸு கூட இது கீழே வருது. இது வந்து ஷெட்யூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ், பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் என்பிஎஃப்சிஸ். ஈவன் ஃபார் பிரைமரி கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஆல்சோ கேன் பி. ஆர்ஆர்பிஸ் இதுக்குள்ள வருதானா? இல்லை, ஆர்ஆர்பிஸ் மட்டும் இதுக்குள்ள வராது. ஓகே. ஸோ ஒன் நேஷன் ஒன் ஓம்பட்ஸ்மேன், ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நியூட்ரல். ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷனா
நீங்கள் அந்த ஏரியா இந்த ஏரியாலாம் சொல்ல முடியாது. உங்கள் பேமெண்ட் ரிலேட்டட் ஏரியாவை என்கிட்ட வாங்க. Consider the following regarding the NBFC's scale-based regulation. Okay. One, only deposit taking NBFCs will be regulated under the new categorization. Context என்னன்னா, recently இந்த வருஷம் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ற வருஷத்துல ஆர்பிஐ என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, என்பிஎஃப்சிஸ் நாங்கள் வேற மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லி இட் ஹஸ் கிவன் அவுட் அ நியூ கேட்டகரைசேஷன். ஸோ அண்டர் திஸ் கேட்டகரைசேஷன் தேர் ஹஸ் பின் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. வி ஹவ் ஆஸ்க்ட் கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஸ்ட்ரக்சர். ஒன், ஒன்லி டெபாசிட் டேக்கிங் வில் பி அண்டர் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர். செகண்ட், த பேஸ் லேயர், அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ஏதோ ஒரு பேஸ் லேயர் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அண்டர் திஸ் பேஸ் லேயர் they will have the tightest regulation. Is it correct or wrong? எப்படி இருக்கும் லேயர்? கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்துருச்சு, படிச்சிருக்கீங்களா யாராவது? இந்த வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? ரைட். என்னன்னா அஃப்கோர்ஸ் வாட் இஸ் செட் இஸ் ரைட். என்னது இன்கரெக்ட். பிகாஸ் பேஸ் லேயர்ன்றது அடியில் இருக்க லேயர், அவங்களுக்கு போய் டைட்டஸ்ட் ரெகுலேஷன்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம், புரியுங்களா? The more you go into the layer, only then you will have higher regulation. So this is incorrect. அதை பற்றி சும்மா மேலோட்டமாக படிச்சிருந்தாலும் you will get to know. டீட்டெயில்டாக எப்படி பிரிக்கிறாங்க, இதில் என்ன என்பிஎஃப்சி வருது அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. All you need to know is we have a 4-layer structure. அந்த கீழே இருக்கவங்களுக்கு the most of the NBFCs will come here. மேலே போக போக when the size and the scale increases, more and more NBFCs will be put under the scale. Accordingly, the regulations will increase என்ற விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Right. So this is a scale-based regulation. And this, is it right? Only deposit taking. Incorrect. All NBFCs will now be categorized under the new rule. So both are incorrect here. Clear? So இதில் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, for example, this is a categorization. As he said, it's a pyramidal classic categorization. NBFCs நாங்கள் இனிமேல் தான் categorize பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. So what it is? One is the base layer. NBFC base layer. For example, முன்னாடிலாம் NBFC CAC, NBFC non deposit taking, NBFC NOHFC இந்த மாதிரி நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போலாம் அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. அதை மாத்திட்டு we are going to bring out 3 layer. One, base layer NBFC, middle layer NBFC, upper layer NBFC, and last is called as the top layer NBFC. In the top layer la enna irukonu appdin sonna, for example, the romba scale up aagi becoming massive na mattum da top layer, and it is visualized as of now to be an empty. Akulla varave kudadu. You shouldn't allow an NBFC which is not having very tight regulation compared to the bank to come up to that scale. புரியுங்களா? அப்படி இருந்தால் அதை என்ன பண்ணோம், டக்குன்னு பேங்க் லைசன்ஸாக மாற்றி பேங்கிங் பண்ண விட்டுலாம், புரியுங்களா? ஸோ அந்த அளவுக்கு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஹியர் 1000 crores வரைக்கும், அதாவது 500ல இருந்து 1000 crores வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் தான் இந்த பேஸ் லேயர். எது? பிஸ்னஸ், நாட் நெட் ஓன்டு ஃபண்ட். ஓன் ஃபண்ட் கிடையாது, நெட் ஓன் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவோம், அது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் தட். தி அமௌண்ட் தட் தி டேர்ன் அவுட் வித், அவங்களோட டெபாசிட் பேஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, அது வந்து இஃப் இட் இஸ் அப் டு 1000 crores it will be under this base layer, then middle layer, then upper layer. When it comes into the upper layer, they will have the tightest regulation or bank like regulation. அது இதை ஏன் ஷேடோ பேங்க்னு சொல்றோம்னா, or light touch regulation சொல்லுவாங்க NBFCs, because they are not heavily regulated compared to banks. But in the last 4 years, repeatedly RBI has been bringing a lot of host of reforms to regulate NBFCs. இவங்களோட விஷனுக்கு கீழே when there are banks which cross near than 5000 crores, அதுக்கு மேலே போயிட்டு if the size or the scale of an NBFC is increasing, then it will be put under the upper layer and it will have bank like regulation. ஒரு பேங்க் எப்படியோ அதே மாதிரி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ILFS அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கூட பார்த்தோம் இல்லையா, 2018ல ஃபெயில் ஆச்சு. இட்ஸ் a massive, it is even greater, it's having higher revenues
than what a small bank would have. ஆனால் அவங்கெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணாம விட்டோம். So that is one of the reasons. This is the fourfold classification. It has not fully taken shape. இதுதான் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வில் போக போக தான் நம்மளுக்கு தெரியும். இதை பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டான ரிப்போர்ட்லாம் வந்திருக்கு. ஐ டோன்ட் திங்க் இது ரியாலிட்டியாக மாறினதுக்கு அப்புறம் இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பேஸ் லேயர். பேஸ் லேயரில் என்னென்ன இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம அந்த 500 crores வரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல. ஃபார் லெட்ஸ் சே கவர்மெண்ட் ஓன்ட் என்பிஎஃப்சிஸ். ஸோ இதில் சில கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு. irrespective of whatever fund they have will be placed in the base or middle. They will never be taken to upper layer. இது ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன். கவர்மெண்ட் பேஸ்ட் என்பிஎஃப்சியாக இருந்தால் all there is no need to put extra burden on them. They will be put under the middle and lower. சரிங்களா? ஸோ போக போக போக, ஸோ ஒன் as we know, size increase ஆனாலும் மேலே போவாங்க. Or if the importance to the economy increases, if it's becoming very strategically important, you'll be put in the top layer so that you are strictly regulated. In the mari, the scale based regulation, the scale of business and the scale of norms that will be put on you. புரியுங்களா? இந்த நாலுதையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ், இந்த மாதிரி அதர் ஓல்டர் கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கு. ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த பேராமீட்டர்ஸ் அண்ட் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்கேல், they will be having. The core investment companies, deposit taking companies, finance companies, housing finance companies, they will all be put in the middle and the upper layer. They will never be put under base layer. அதாவது core investment companies na யாரு? 90% of the investment have come through investments, in the sense through the holding of shares and the மாதிரி வந்தது. Okay, so that is it. Housing finance company, housing finance companies na Devan Housing, நிறைய companies, India Bulls Housing Finance, lots of companies are there. These companies, even though they are smaller in size, even though their scale is not high, it might be, they will never be put under base layer. Automatically அவங்கள தூக்கி upper layer போட்டுருவாங்க, or middle layer. Okay, so இந்த மாதிரி, so both deposit taking, non-deposit taking, other forms of NBFCs, இவங்க எல்லாரையுமே இப்போ இந்த 4 ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நம்ம பண்ண போறோம். புரியுங்களா? பேஸ் லேயர், மிடில் லேயர் அண்ட் அப்பர் லேயர். The top layer should be actually 0.